Okay, since this is last class, not if possible lah. It's just my last request untuk tengok, can you switch on your camera so that this is the great moment I think for this semester. We have done a great online class for this semester. For the first time, throughout this semester we use the online, and I think we have to accept the new norm, right? So I'm not sure whether next semester we still have to continue this online class, or perhaps you are coming back to the campus. We are not sure yet. So since tomorrow we are going to start the PKP, okay, or MCO, siapa yang berada in red zone or PKP punya MCO punya area or state, please make sure that you put your safety as a first priority. Okay. Before we start the class, I just want to ask regarding the issue of banjir. Is it ada yang affected by banjir di Pahang, Johor, Sabah, in fact Kelantan sendiri? So kalau ada, saya dah share link kan yang HEPA dia bagi bantuan. So make sure siapa yang affected by that issue tu tolong isi dia punya maklumat tu, dokumen attach dengan semua dokumen as well as the maklumat requirement tu untuk untuk HEPA salurkan bantuan kepada semua student-student yang affected untuk isu banjir, right? Itu yang pertama. Yang kedua, HEPA juga ada open for zakat for this semester. Your family is among the B40 punya group, you can apply for zakat, bantuan untuk computerable, untuk laptop. Okay, dan juga I think maybe yuran pengajian, especially for asnaf students, okay, yang tidak ada mak ataupun ayah. Jadi you can get the zakat from HEPA. Okay. I think even though you get this live announcement from the HEPA, but it's good because it will help you for the next or following semester. Okay, so please make sure that you do that request for the particular bantuan daripada HEPA. Okay. So apa lagi issue? Then the number 3, I think you already start the pre-registration kan for next semester punya subject. Okay, I'm not sure whether saya akan jumpa you lagi ke tak next semester, but I hope no lah. Okay, I'm not sure, but I will teach or I will handle one of the subject yang starting code dia HTA. Okay, so kalau you ada ambil that subject tu, I think we will meet again next semester, but perhaps it is more on face-to-face class lah. Right, if I told you earlier, so that if you think that you are not comfortable with me, then you can drop the class. Okay, you don't have to register that subject, right? Code dia HCA, but I'm not sure number dia. Okay, so you can register for the following semester lah, if the offer for that subject for the following semester. Alright, then number 4, please make sure that you buat teaching evaluation untuk pensyarah. Okay? Saya bukan nak melobby, but I just want to remind you, sebab kalau you tak buat teaching evaluation tu, you tak boleh nak buat pre-registration, you tak boleh nak dapat result. In fact, you have a problem with pre-registration.
Okay, so buat cepat sebab dia punya tarikh tutup dia I think next week kot. Or berapa bulan dah tarikh tutup dia. So for this semester there is no compromise student yang tak buat teaching evaluation tu, academic evaluation tu, there is no compromise. So you will get affected either they will bar you from getting the final exam result ataupun you have a problem with the pre-registration. Okay, so please make sure that you do that before the deadline. Alright, ladies and gentlemen, so a good news for you. So this is the last class for this semester. Right, HTB 30103, Leisure and Recreation class, Leisure and Recreation Management. Okay, I'm enjoying having a class with you, even though this is online class. I think we give a full cooperation except for certain students which I think the best is we adapt the new norm. That's the most important thing. I'm not sure lah, maybe ada yang just join the class, you buka buka Google Meet, but you are nowhere. I'm not sure that issue, but I believe that you take the responsibility to attend the class, all the class, right? Whatever it is, tonight I just want to recap a few topics which it will cover in your final assessment. But however, it's not about to teach you a new thing, but it's more on to clarify a few things before we end our class, right? So let me start with your continuous assessment first. All right, this is your, can you see the Google Classroom? Boleh nampak? Okay, so untuk Google Classroom ni, for your information, saya dah pun start marking for individual assignment. Alright, but I'm still having a few student yang dia punya video dia, I think I cannot open that video, cannot run the video. So nanti saya akan call up that student kalau saya memang tak berjaya untuk view your video, right? So basically this class we have 122 students kata salah saya. But I'm not sure kenapa ada 117 dia dekat sini yang registered under Google Classroom. So that one saya belum detect lagi siapa yang saya belum accept dia punya, saya belum receive dia punya assignment, individual assignment. So I assume that there is a few student yang memang dia tak daftar, dia tak hantar for individual assignment. Okay. Number 2, your group project. Okay. So basically untuk group project ni kita ada you have to submit individually for your video, right? But however, I think I only received 106 and then another 11 lagi tu, I'm not sure, maybe ada yang dia punya video ni belum, ada yang masuk dekat meeting dan ada yang saya tak dapat nak access dia punya dia punya video. Kenapa tak keluar? Sekejap, bila saya buka Google Classroom memang you all tak nampak tengok.
Malah tak keluar. Kenapa? Atau dia lambat lah. Tadi nampak ke? Tadi nampak? Atau dia lambat lah? Tadi memang you all nampak Google Classroom punya screen. Nampak data. Kenapa dekat insight saya tak nampak lah. Tak keluar apa-apa pun. Sekarang dekat screen ni keluar Google Classroom ke ataupun Google Meet? Google Meet tapi sekarang tengah lag. Oh. Okay. So, meaning to say, adakah dia internet yang problem ataupun dia memang tak keluar lah. Kalau saya buka screen e-learning pun tak keluar juga kan? Ataupun saya kena share, tapi tak boleh kot. Okay. Saya kena share tag one by one baru dia akan keluar. Okay. Alright. So, ini adalah Google Classroom yang saya terima. Jadi untuk grup projek ni, saya masih belum start menyemak. I'm not sure saya masa saya hanya accept yang ini saja yang ada di dalam Google Classroom saya. Jadi if by the time saya check nanti, if there is a missing, macam contohnya macam sekarang ni, ini 11 orang ni adalah yang missing tau, yang saya tak dapat attachment dia. Kecuali Nur Arziani Salikin ni ada video dia. Macam Anis Nakia, Syafiq, Nawi ni, Erina Zatul, semua ni saya tak tahu attachment dia missing. So that's why saya tak receive. Okay, kecuali Mukri, saya terima dia punya ni, tapi dia masuk ke dalam missing. Jadi yang student yang ada nama dekat sini ni, please check balik you punya submission tu. Sebab saya dia jadi file memang saya tak dapat nak buka dia punya attachment dia. Jadi that's why dia jadi missing kat sini. Alright, so nanti you can check this list name ni, siapa yang nama dia missing ni. Memang saya tak terima lah dia punya individual assignment dia untuk group project. Okay, individual video untuk group project. Dan yang lain ni, yang ini yang saya receive lah, tapi ada saya belum start semak, jadi saya tak sure sama ada saya boleh buka ataupun tak your video. Right? But basically kalau dia keluar appear video tu, insyaAllah lah boleh buka lah tu. So yang ni saya pun akan start semak by next week yang ni. Sekarang ni saya tengah habiskan yang individual assignment dulu. Alright, this one you have done 30 marks for the group project. Okay, so sekarang ni tadi individual assignment 15%. Lepas tu group project ni 30%. And then group research ni kita ada 15%. So yang group reports ni saya ni pun sama, saya tak check lagi dia punya you punya link ataupun you punya video ni saya boleh buka ke tak. Tapi setakat ni saya hanya terima 21 video lah. Saya rasa ni pun ada yang redundant ni. So basically group kita hanya ada 15. Tapi yang submit dekat sini sampai 21 report.
Jadi saya kena check balik, maybe ada yang redundant, yang you all masukkan satu kumpulan tu sampai 2 orang masukkan. Okay. So ini basically untuk Doktor, yep. untuk saya punya, saya Miss Malina. Yang rasa saya masukkan individu punya video tu dekat group project. Sebab saya nampak ada video saya. Saya rasa saya salah masuk. Nulis Malina. Nulis Malina ni. Aha. Okay, macam ni. Sebab saya tak boleh nak buat apa. Can you move this video ni masuk ke dalam individual group project? Okay, nanti saya buat. Terima kasih tu. Saya tak boleh buat apa-apa dia, you yang kena move. Okay. Ada tak siapa lagi yang dia punya individual assignment duduk kat sini? Sebab nanti bila saya marking, saya takut saya confused. Jadi sepatutnya markah ni untuk group, tiba-tiba jadi effect you punya group punya report. Okay? Jadi please check balik you punya submission supaya dia duduk dalam folder yang betul. Right? So itu basically untuk continuous assessment. Jadi you have done 15% of your individual assignment, 50% of your group project, and then another 30% for your group group report 15%, and then group project 30%. Okay? So all together continuous assessment you adalah 60%. Okay, as I mentioned before, kalau you still remember, another 40%, okay, 40% lagi tu supposed to be for final exam. Okay, but for this semester, since this is online class, so we have been given a choice where I can choose either to prepare for final exam or final assessment. Okay, the differences between final exam and final assessment is final exam you have to sit for online final exam at the specific time given by DPA, academic punya department, right? It's quite similar macam mana you face-to-face exam. Okay, 2 hours and 30 minutes online. Yeah, okay. Another choice that given to us adalah untuk buat final assessment. Jadi final assessment still juga dia essay question, tapi dia lebih kepada either it is open book test ataupun quiz ataupun midterm ke, it is up to the lecturers lah, the coordinator. So what I'm thinking to prepare for your final assessment adalah I will give you 3 hours exam, okay, but it's open book exam. Sebab kalau saya tak bagi you open book pun, saya tahu you akan open juga sebab tak ada orang control you. Okay, you duduk kat rumah tak ada orang nak control. Jadi kalau saya kata tak boleh open pun, you akan open. Jadi saya buatlah open final exam, open book. Tapi soalannya tu you jangan expect mudah lah. Okay, sebab dia open book. Jadi bila dia open book, saya bagi you 3 jam. I will give you 5 questions, essay. Right, 3 jam, 5 questions, essay. And you have to submit immediately or within 3 hours. Okay, late submission will be rejected. Right? Sebab saya akan gunakan e-campus. Saya akan masukkan soalan dalam tu. And then soalan yang dalam bentuk Word yang saya masukkan dalam e-campus tu, you terus jawab dalam dalam Microsoft Word tu, dalam format Word tu, you tulis nama, tulis nombor matrik dekat cover page tu, and then you terus jawab soalan tu dekat Microsoft Word tu, format Word tu, and then you rename ataupun you save as that file tu, tulis nama you dengan nombor matrik you pada file tu. Alright?
and then you upload semula dokumen tu dalam e-learning. Okay, kalau macam tutorial yang biasa you buat, you jawab dalam tutorial kan. So nanti untuk final assessment, saya akan saya akan buka setting dia tu hanya untuk upload attachment. Jadi you tak boleh nak jawab kat situ. So you have to answer in format, word format, and then you upload balik dalam e-campus. Right? So saya akan buka masa dia for 3 hours. Cuma untuk malam ni saya nak tanya you, and we have to get a consensus. Bila you rasa masa dan date yang sesuai untuk kita buat final assessment? Sebab saya takkan buka ataupun reopen the session, ataupun saya tak boleh nak accept any excuse. You tak boleh nak ni ke, line you problem ke whatsoever. Sebab dia memang strict. 3 hours, without fail, you have to submit. Failure to submit the final assessment, you will fail for this class. Okay? Sebab syarat dia memang you have to attend the final assessment. Jadi saya bagi you pilihan. Sama ada you nak buat pada hari Jumaat 22 Januari. Okay? Ataupun you nak buat pada hari weekdays 21 Januari. So, yang mana yang you nak? Kita ambil majority. Madam, kita orang ada presentation untuk PPTA untuk Friday. PPTA kan dah sepatutnya settle minggu ni. Mana ada PPTA dah minggu depan, 22 hari bulan. Minggu lagi satu, minggu depan lagi satu. Saya buat exam minggu depan, 22 hari bulan. PPTA this week kan? PPTA 16. PPTA paling lewat 16. Tak ada dah PPTA selepas 16. Betul? Ke you all ada apa-apa lagi? Kalau susah nak buat keputusan, tak apa. Saya setkan date je, you all follow. Okay, so kalau dua-dua tarikh okey. Saya rasa saya setkan terus supaya semua orang boleh follow date tu. Jadi kita ambil we agree 22 hari bulan, hari Jumaat. Kita ambil hari penghulu segala hari lah. Right, supaya you dipermudahkan untuk jawab exam. Jadi exam you, final assessment you akan berlaku pada final assessment HTB 301 as schedule. Okay. Friday, 22nd January 2021. Timingnya 9 PM nanti 9, 10, 11, 12 PM. Okay. Semua setuju? Tak payah tanyalah. Memang setuju je lah. Okay. Setuju. Alright. Jadi you lock date tu sebab kalau lecturer lain nak buat exam dalam tarikh tu, you beritahu siap-siap yang you dah ada peperiksaan lain pada tarikh tu. Okay. Sebab tu kalau you ada final exam, dia akan berlaku pada minggu pertama bulan 2. Okay. Jadi dia memang dah ada specific date. Jadi kalau final assessment, agreement between lecturer dengan student. Okay. Jadi kita akan buat hari Jumaat 22 hari bulan pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi that 3 hours tu you pergilah cari dekat mana-mana yang ada internet connection yang padu, yang mantap, supaya you boleh upload file Word tu dalam e-campus. Tapi saya backup. Sekiranya e-campus problem dan ada masalah, saya akan buat submission melalui Google Classroom.
Okay. So nanti saya akan update lah which medium. So far setakat ni kita akan gunakan eCampus. Alright. Okay, itu berkenaan dengan final assessment. Tetapi saya mengambil kira every week tutorial yang you all buat tu. Jadi saya akan buat macam ni 40% for final assessment tu saya akan pecahkan kepada dua bahagian. Jadi saya akan ambil 10% daripada 40% tu, saya akan ambil 10% untuk saya bagi markah pada tutorial yang you all buat every week tu. Jadi siapa yang submit every week tutorial tu, okay, definitely you will get 10 marks. Submit je, betul ke salah ke, doesn't matter. Kalau you submit semua tutorial yang saya bagi tu, saya bagi 10 markah free. Bila tak submit satu, saya tolak satu. Tak submit dua, saya tolak dua. Tak submit langsung, tolak 10 markah. Okay? Tu saya bagi percuma 10 markah untuk tutorial. And then another 30% saja yang saya akan nilai for final exam. Jadi final exam nanti markah dia akan jadi 100, tapi saya akan convert dia jadi 30%. Right? Jadi ada 5 soalan. Satu soalan 20 markah, 5 soalan 100 markah. Daripada 100 tu saya akan convert jadi 30%. So basically individual assignment 15%, group project 30%, group reports 15%, tutorial 10%, and final assessment 30%. All together 100. Boleh? Clear? Okay. Jadi senang. Kerja saya banyak. Saya kena check you punya tutorial lagi. Saya kena check you punya individual lagi. Saya kena check you punya group project lagi. Saya tak tahulah macam mana nak settlekan sebelum 25 hari bulan. But whatever it is, I try my best untuk bagi you the best apa yang you dah buat. Right? So your part is to make sure that 3 hours masa final assessment tu without fail. Okay, saya dah cakap hari ni without fail. Saya tak boleh terima sebarang excuse because that one is requirement of the university. 3 hours. Saya tak boleh nak consider apa-apa. Okay? So carilah peluang yang ada tu untuk you dapatkan internet connection yang padu supaya you boleh access semua soalan dan sebagainya pada masa yang kita tentukan. Alright. So bercakap pasal final assessment. Okay, sebelum saya pergi nak recap our topic ataupun content untuk final exam ni, ada apa-apa you nak tanya berkenaan dengan all the assignment ataupun you rasa you tak puas hati, you nak argue apa-apa, you're most welcome. Semua setuju? Gila tak setuju? Tolak markah. Right. So kalau tak ada apa-apa, kita ada masa setengah jam je lagi. Saya akan recap topik-topik yang kita dah pun belajar. However, for your final exam nanti, final assessment, there is only 5 topik je yang akan keluar for final exam. Okay. Jadi apa yang you perlu buat untuk this time adalah untuk make sure yang you tahu nak access maklumat ataupun nota-nota tu di mana. Okay. Sebab nanti soalan tu dia akan keluar not exactly berdasarkan nota, tapi dia akan keluar daripada topik-topik yang kita belajar. Okay, yang saya dah cover dalam kelas lah. Right, so ini adalah eCampus yang saya masukkan nota every week tu, kalau you perasan. Okay, ini adalah salah satu platform yang you boleh dapatkan maklumat masa peperiksaan akhir nantilah untuk you refer.
Jadi every week saya dah masukkan video. Kalau you nak buat revision ke apa ke, dalam setiap minggu tu saya masukkan nota dan saya masukkan video. Okay? Jadi you boleh refer video dan juga nota-nota yang ada pada setiap minggu kuliah yang kita buat lah. Right? So ni week 1. Okay. Untuk week 1, untuk topik 1 ni kita cover we start with the introduction to leisure and recreation. Okay, untuk topik ni kita discuss on the term, each of the term of what is leisure, what is recreation. In fact, we also discuss the interrelationship between leisure, recreation and play. Okay, so ini 3 term yang you have to clearly understand, and then because the question I promise that there is no question on definition. Okay, you tak perlu nak hafal, but however the question might be more on application. Okay, how to apply that topic, that item to dalam konteks situation or dalam konteks kita panggil macam case study, right? So untuk chapter 1 ni, we also discuss on the contemporary concept of leisure and recreation and what are the career or pathway in leisure and recreation industry. Okay, so itu topik 1 yang kita dah discuss. Okay, untuk topik 2, kita discuss on the approach ataupun the element in leisure and recreation. Okay, so kita discuss tentang recreation participation. Ada 5 jenis recreation participation, and then we also discuss on the motivation. Why people being motivated to participate in leisure and recreation activities. Okay, ada push and pull factor. So dia juga ada beberapa lagi external and internal factors that motivate people to do this leisure and recreation activity. In fact, we also discuss on the benefits of leisure and recreation. Okay, what are the benefits that we will which involve in any activities related to adventure ataupun recreation activities. Other than that, we also discuss on the barriers. Okay, even though there are varieties of or there are a lot of benefits of leisure, but still we have the barriers for participating in leisure and recreation. Okay, so itu topik chapter 2. Dalam topik ni ada nota, ada slide, and then we also have a video, our lecture video for topic 3, the concept of outdoor recreation. Okay, so untuk topik 4, topic 3, okay, we also discuss on the outdoor and adventure tourism. Okay, outdoor and adventure tourism, you have to identify and you have to differentiate, okay, between what is the outdoor activity and what is the adventure activity. Okay, starting from outdoor recreation, adventure recreation, and adventure tourism. Okay, so this is all the elements yang you kena understand, and then you have to discuss further on each of the elements ataupun each of the items in this topic, right? For the chapter topic 3, okay, and then topic we have semester break, and then we continue for topic 4, okay, adventure tourism. So
So we discuss about the definition and the history of adventure tourism, the provision of adventure tourism, the types and characteristics of adventure tourism, what are the benefits and impact of adventure tourism, and what are the organizations that involved in adventure industry. So this is a quite interesting topic where we are fully or in general we discuss about the industry related to adventure activities, right? Saya rasa skrin ni tak bergerak ni. Dekat skrin ni sekarang dekat topik mana? Adventure tourism. Topik 2 kan? Oh, Doktor. Adventure tourism. Okay, alright. Okay, next topic 5, we discuss about commercial recreation and tourism. Okay, entrepreneurship and commercial business in recreation. Okay, we discuss about the what is the commercial business, classification system in recreation, the role and service providers as well as the government support in recreation industry. Okay, so and then there are also slides and then the notes related to commercial and entrepreneurship business in recreation. Okay, topic 6, we also discuss on the therapeutic and taboo recreation. Okay, this is two different topics which we combine in one syllabus. Okay, therapeutic recreation basically based on those who have the disabled people looking for the treatment, right? However, for taboo recreation is more on the the negative or the abuse things happen for those who have a negative attitude. Alright, so this is a two different elements that you have to differentiate between each of the elements when we talk about therapeutic and taboo recreation. Okay. For the next topic, topic 7, we discuss on the carrying capacity in leisure and recreation industry. Okay, we discuss on the concept, the components, the criteria. We also discuss on the best practice for sustainable recreation. Okay, so that one is topic 7. Then followed by topic 8, which is recreation management framework. Yang ni topik ni quite popular in your final exam basically. So definitely there will be cover in your final assessment, but only one framework saja. Out of 3 ni, there is only one framework that will cover in your final assessment. Okay. Jadi wajib lah, soalan memang soalan wajib yang akan ada in your final exam. Okay. So make sure lah you boleh faham and you can apply that framework dalam situation or in that case study yang saya minta you discuss in your final exam. Okay. Following topic is eco-tourism and eco-tourist. Okay. So this one is also the quite important topic which there are few elements that we cover related to eco destination, eco launch, and what is the eco management framework basically when we talk about eco tourism. Okay, there is also a few topic slide dan juga saya ada masukkan a few link ni dekat sini ni untuk you nak get all the ideas and everything. Okay, related to this topic. And last topic, we discuss about technology in leisure and recreation industry. Okay guys, for your information, one out of 4 articles yang ada in this topic
will be covered in your final assessment. Okay, so basically untuk final assessment ni, saya dah bagi you theme, there is 2 topic out of 5. Okay, so saya dah bagi you 2 soalan bocor lah, topik bocor bukan soalan. Okay, that will cover in your final assessment. And then another 3 tu nanti you tunggu masa final assessment nantilah. Because this is a open book question, jadi saya tak risau sangat kot. 3 jam tu maybe terlalu lama untuk you. Maybe saya rasa sejam pun you dah boleh siap untuk jawab. Sebab open book kan. Tapi make sure saya cakap terus terang, my question might be killer. Okay, challenging. Where you have to, kalau let's say saya kata discuss 4 factors for example. Okay, so dalam you punya soalan tu, dalam you punya jawapan tu, make sure you buat dalam bentuk point form. Okay, for example, soalan tu minta you untuk discuss tentang sekejap saya ambil satu contoh soalan lah. Okay, saya tunjuk ni dekat dalam bentuk Microsoft Word ni so that you tengok betul-betul and then you, sebab saya tak nak you salah jawab, saya tak nak you salah menjawab masa final assessment nanti. Okay, alright, ini contoh soalan yang you akan ada nanti masa final exam. So basically dekat sini dia akan keluar 20 marks lah. Okay, so ini common. So bila soalan ni keluar, you akan tengok dekat sini dia dah tulis 3 elements. Okay, so apa yang you perlu buat kat sini adalah to make sure that bila you dapat soalan ni, make sure you terus tulis point yang pertama. Okay, maksudnya saya nak you buat dalam bentuk point form. You tak perlu nak tulis dalam bentuk ayat berjela ke apa ke, saya tak nak. You just buat dia dalam bentuk dalam bentuk ni je, point form macam ni. Okay, jadi point yang pertama you akan cakap point 1. Lepas tu you elaborate. Okay, contohnya point 2. So dalam point 1 ni you elaborate lah panjang. Lepas tu kalau dia minta example, you bagi example. Okay, ni contoh jawapan. Jadi kalau 3 point, normally kalau 20 markah, dia akan minta you bagi 4. So kalau 20 markah, satu point ni dia akan consider as a 5 mark, 5 markah. Okay, jadi you have to understand lah, bila 5 markah, at least you ada, kalau you nak buat macam ni pun boleh. Okay, maksudnya you buat point pertama, lepas tu you buat point kedua, lepas tu you buat point ketiga. Okay, ataupun 4 point, and then another one is example. Yang kat sini example. So you pun explain bla 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 bla. Okay, so ini contoh dia. Jadi bila you jawab gini, you akan dapat 1 point ni 5 markah. Sebab 5 kali 4, 20 markah. So sama juga untuk point kedua pun you buat benda yang sama. Jadi you akan dapat 5 markah lagi. Alright. So ini pandai-pandai je lah you nak arrange macam mana. Cuma saya kata jangan buat dalam bentuk writing. You buat dalam bentuk point macam ni je. Okay.
Jadi kalau ada 4, you tulis 4. Kalau ada 3, you tulis 3. Right? Jangan buat dalam bentuk writing yang panjang-panjang. Jadi nanti senang bila saya marking, saya akan tanda berapa persen yang you dapat dan saya akan consider dia sebagai 5 markah. And then kalau you buat dalam bentuk writing, saya susah nak capture point yang you nak highlight. Okay? Sebab tu saya minta you upload dalam bentuk Microsoft Word supaya saya boleh terus marking dan make sure you save as you punya dokumen tu atas nama you dan your matric number. Okay? Sebab saya takut nanti tertukar ataupun saya tak boleh nak detect. Siapa yang salah ataupun saya tak boleh nak detect nombor matrik ke, nama salah ke, whatsoever ke, nama yang tak ada tu saya kira kosong lah. Right? Macam mana final exam lah. Jadi make sure you save benda tu dan you submit according to sebab saya akan buat cover page. Jadi dekat cover page tu akan ada nama dengan nombor matrik. Dekat file Microsoft Word pun dia tulis balik nama dengan nombor matrik. Okay, just untuk reconfirm. Okay, saya rasa setakat itu sahaja berkenaan dengan continuous assessment and final assessment. So all together adalah 100 markah. Macam yang saya cakap daripada awal kelas dulu, kalau you still remember, you dah dapat A di tangan you. Okay, saya tak tolak apa-apa markah pun. Yang akan menentukan markah you adalah diri you sendirilah. Sama ada you submit ke tak, assignment, you buat ke tak, group project dan sebagainya. In fact, kalau you hantar final assessment tu according to the questions, then I will give you accordingly, right? I'm not going to keep anything. I'm not going to keep that mark for me. Okay, kalau you deserve to get an A, I will give you A, right? Tapi kalau you tak submit individual assignment, definitely you akan lost 15 marks. That one is confirmed. Okay, jadi kalau you tak submit untuk final assessment, you will lose 30 marks, 30 markah. Right? So itu sahaja dari saya untuk makluman rasmi berkenaan dengan assessment. Ada apa-apa yang nak tanya? Semua okey? Doktor. Okey doktor. Ya. Doktor boleh check untuk yang Google Classroom tu ke? Sebab saya rasa saya dah hantar balik dah. Ni apa Sebab tadi doktor kata saya punya video tak ada. Serupanya saya letak dekat section yang lain. Satu lagi section. Tapi kalau you tahu you salah letak, you movekan you punya file tu ke dalam folder yang sepatutnya. Okey. Okay, mana-mana yang lain pun kalau you rasa you salah masukkan, make sure you check balik and then you masukkan dalam folder yang betul. So, saya akan start nilai untuk group project dan group report tu next week. Jadi make sure sebelum next week tu semua adalah siapa yang, kalau you baru submit, dia memang akan definitely akan keluar turn late. Jadi bila keluar late tu saya tahu yang tu you baru submit. Okay, jadi kalau you dah submit, you cuma switch the folder tu, dia tak akan keluar sebagai turn late. Okay, jadi make sure you letakkan dalam file yang betul, folder yang betul. Alright, lain daripada tu ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan assignment? Ada? Okay, my last word for you. Saya tak tahu nak cakap. I'm happy to have this class. I'm enjoy to have online class with you. HTB 30103 ni elective class dia basically, right? Thank you very much for choosing this class.
this course as your elective. I'm not sure whether you are being forced or you have no choice, but congratulate because you have done a great job for this course. Cuma dia agak kecewa because kita tak dapat nak buat field trip untuk recreation. Okay? Because basically untuk subjek recreation memang saya akan bawa student keluar untuk activity adventure, right? But yalah, because of the due to pandemic, so we have to keep the Betul. Yeah. Macam mana nak tukar daripada folder itu ke folder yang lain? Saya tak tahu features group Google Classroom student. Tapi kalau you tak boleh nak movekan folder tu, you upload yang baru dekat folder tu, then you removekan yang you dah submit dekat folder yang sana. Okay. Right? You cuba buat sebab saya tak tahu features untuk student. Yang daripada feature saya dalam Google Classroom tu, saya tak boleh nak. Kalau tak boleh, you upload yang baru dalam folder tu, then you remove yang tempat yang sana. Okay, so my last word, saya harap next semester, saya beritahu awal-awal lah, memang saya akan mengajar salah satu kelas untuk subjek HTA. I'm not sure kod mana, saya tak ingat. Jadi kalau kita jumpa lagi, see you again next semester. Kalau tak jumpa pun, I hope that you can enjoy for the next online class if we still have to continue this new norm. Tapi if you are being called to register or to back to the campus, welcome back to university. It's quite boring basically bila tak ada student di campus, hanya pensyarah, hanya staff je. Dia jadi macam suram. Tapi sometimes okay je lah, tak kalut, tak serabut ramai-ramai kan. But since esok PKP, macam esok nak raya kan, dia rasa macam PKP yang kedua ni. So I wish you stay safe, duduk rumah, habiskan segala assignment you, tugas you, prepare for your final assessment. Okay, prepare for your final next semester punya subject, and don't forget for data collection for your PPTE. Right? You cuma cuti, I think not more than 2 months. Jadi make sure that this period ni, one month punya period for final semester breaks ni, you settlekan you punya data collection lah. Itu pun kalau tak disambung PKP lah. Right? So make sure bila you balik bulan 3 nanti, you dah settlekan data collection, tinggal nak analyze the data because you will have hot web. You have to present your finding ni dalam satu colloquium, the big event for our faculty. Right? As for today, siapa yang ambil subjek event tu, dia yang handle lah untuk hot web tu, colloquium kita. Then next semester is your turn lah untuk you pula jadi peserta untuk that colloquium tu. Okay, ada best presenter award, best poster award, best content award. So you akan dapat gold medal, silver and bronze. Okay, that one is meant for PPTA 2. Jadi siapa yang dah start untuk PPTA 1 ni, all the best. Try to do the best for your research and for your study. Right? With that, thank you so much. Enjoy your holiday. Stay safe. Salam saya pada family you, pada parents you. Saya minta maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Ada sekurang, terlebih, terkasar, tersinggung dan sebagainya. Right, saya halalkan segala ilmu yang ada. Saya belajar daripada you all juga. Saya minta halal segala ilmu tu. Saya minta maaf kalau ada terkurang, terlebih dalam menilai
dan menyemak dan sebagainya. InsyaAllah saya janji you akan lulus kalau you submit accordingly. Right? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, before that, can please gambar, can you open your camera so that saya boleh nak picture. Semua dah buka. Ada lagi yang tak buka ni. Siapa yang tak buka push 9. Tapi ada lagi yang belum buka. Alright, 1, 2, 3. One more. Jadi you buat something like peace or apa? Right, 1, 2, 3. Sama yang tak buka lah, tak cantik. Semula sini. Saya punya line close, semua tak keluar gambar. Right, baru keluar gambar. Alright, one more. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Nak tanya. Thank you, Doktor. Doktor nak tanya. Thank you, Doktor. Tanya apa? Can remark Doktor release ke kita orang kena tunggu full result?